Halo, ketemu lagi dengan channel Salam Sehat FLS. Kali ini kita mau ikut goes 120 km series Depok. Ikuti terus ya teman-teman, seru nih perjalanannya 120 km. Tiga, dua, satu. Ya, baru aja bendera start sudah dikibarkan. Tentunya kita sekarang sudah mulai memacu sepeda kita untuk mengikuti rute yang sudah disediakan oleh panitia. Jarak 120 km ini bersifat loop ya. Jadi kita start di Depok, tentunya nanti akan finish lagi di Depok Town Square. Ya, kita sekarang mulai mengarah ke checkpoint 1 yang ada di Sentul, dan kita menyusuri Jalan Margonda, selanjutnya ke Jalan Raya Bogor. Seru banget nih, kayaknya masih pagi, masih fresh, cuacanya juga cerah. Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Oke, kita udah di Jalan Raya Bogor. Sekarang kita menuju ke Sentul. You look at the garden. Why don't you smile anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Ya, saat ini kita udah ada di Pasar Cibinong. Kita mau naik ke atas ya, lewat atas. La 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 la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you ride a bike? La 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 la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Series kedua 120 km ini adalah ajang latihan ya sebenarnya untuk persiapan kita nanti di 2026 300 km. Namun nanti di bulan Desember itu kita akan ada dulu seri ketiganya yaitu yang 150 km. Insya Allah kita akan ikut lagi nanti yang di bulan Desember. Dari mana Om? Bekasi. Wah. Bekasi. Waktu itu saya
Why don't you smile anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Sampai di Sentul Belanova, nah, ke atas ke Taman Budaya. Nanti baru rutenya kembali ke arah Jakarta, tapi melalui Pemda Cibinong, terus kemudian ke Citayam sampai ke Pondok Cabe. You ride a bike, la 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 la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Oke, kita udah sampai di checkpoint 1 ya, atau CP1. Kita istirahat dulu. Alhamdulillah kita dapat pisang, sehingga kita bisa tambah-tambah energi. Keren banget panitia memang. Look at the garden. Why don't you smile anymore? Why don't you let in the bulan April Sabtu Minggu nggak ada JOT ya seperti biasa gitu saya nggak ada. Jadi paling 2 hari itu kita pulang dulu ke rumah lagi apa? Oh, enggak, kayak lanjut. oh kayak Lanjut. benang Jawa Ya, gitu. benang Jawa. Iya. model. Lanjut deh kalau memang nggak mungkin 2 hari lah paling sehari selesai. Oh iya. Ini gue rekam loh. Bang, Oh enggak Pak, lanjut. kalau ambil daftar doang Om nih. Oh, Oh, banyak kita ya. pastinya 300 ada turunan. Oh iya, pasti ada tanjakan. Pasti ada tanjakan. Ini nggak bohong ya. Cari jarak aja, jangan pakai pasir. Bilang ngejar jarak aja, jangan pakai pasir. Nah, kita bingung nih, kan Depok itu Jawa Barat ya, berarti interval jalurnya itu harus Jawa Barat. Gak boleh masuk provinsi lain. Boleh, tapi kita kan mempromosikan Jawa Barat. Kan 300 banyak. Cek. Oke, thank you. Kita lanjut. Om duluan. Terima kasih Om. Pak, masih Pak. Ya, kita lanjut ke CP2. CP2 itu ada di Tebet ya, Tebet Jakarta. Sekarang kita ada di Sentul. Oke, kita masih pagi. Ini dapat tanjakan dulu pertama. Lepas dari Markline, Sentul. Selanjutnya kita mau ke Jakarta. Sampai di checkpoint ini kita ada di 36 km ya. Dari start tadi. Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore?
Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Ya, kalau tadi kita menuju ke checkpoint 1 itu adalah menanjak. Nah, saatnya kita sekarang kembali lagi untuk menuju ke checkpoint 2. Tentunya jalannya akan bonus nih, turunan nih. Tapi kita tetap harus waspada ya, karena memang jalannya cukup ramai gitu. Jadi kita harus tetap waspada. Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Why don't you let in the sun? Ya, kita udah ada di Jalan Raya Citayam. Tadi lepas dari pertigaan Pemda Cibinong. Sekarang kita mengarah ke Citayam. Nanti dari Citayam kita ke Pasir Putih. Pasir Putih nanti ke arah Telaga Kahuripan, alun-alun Depok, alun-alun Taman Depok ya, yang ada di ke Bojong Sari. Nanti kita langsung menuju ke arah Pondok Cabe. Pondok Cabe kita langsung menuju Jakarta. Dan selanjutnya nanti kita checkpoint 2 di Tebet. Sebelum nanti kita finish lagi di Depok. Oke. Seri 120. Kali ini tracknya memang sangat bersahabat, tidak terlalu banyak masuk berusukan. Jadi sepeda juga bisa dipacu kecepatannya. Mungkin panitia mempertimbangkan dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden?
Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Why don't you ride a bike? Oh iya, tadi saya lupa ngejelasin dari awal bahwa jersey-nya ini bertemakan batik ya. Karena kebetulan pada saat kita ikut series kedua ini 120 km merupakan hari batik nasional. Jadi jersey-nya juga menyesuaikan motifnya batik. Go for a walk. Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Kita ini melintasi sebuah setu ya di kawasan Depok. Setu ini jadi tempat objek wisata loh. Keren banget karena dia ada jembatan yang terbuat dari besi yang cukup panjang membelah setu itu gitu. Dan sepertinya banyak pengunjungnya nih kalau di hari-hari libur seperti hari ini yang saat kita melintas. In the sun. Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Kita udah ada di Pondok Cabe, lapangan terbang. Setelah kita istirahat lah ya. Soma. Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Nah, kita udah sampai di Jalan Fatmawati ya. Jadi ini perjalanan sudah tinggal kurang lebih 40 kilo lagi aja. Kita tinggal masuk kota Jakarta. Nanti di Semanggi kita naik ke atas ke arah Gatot Subroto, kemudian kita ke Tebet. Karena CP2 ada di Tebet. Kita masuk CP2 dulu, habis itu langsung ke finish. Balik lagi ke Depok. Untuk rute finishnya kita diarahkan lewat Kalibata nanti. Tebet, Kalibata, Pasar Minggu. Lanjut langsung ke Margonda, masuk Depok. Finish. Insyaallah. Bismillah. Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Ya, saat ini kita udah ada di kawasan Fatmawati. Sebelah kanan kita itu Rumah Sakit Fatmawati. Kita akan menuju ke CP2 yang ada di kawasan Tebet. Kita akan melintas nanti di bawah jembatan Semanggi. Dan kita mendapat challenge dari panitia untuk mengambil foto di kawasan tersebut. Tentunya diharapkan foto yang terbaik. Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Saat ini kita udah ada di kawasan Blok A nih. Nah, di atas kita itu adalah lintasan MRT ya.
luar biasa. Jakarta sudah punya MRT, dan tentunya MRT ini cukup membantu masyarakat untuk menuju ke kota Jakarta. Kalau kita melintas di daerah sini nyaman sekali karena kita tidak kepanasan ya, karena di atasnya adalah lintasan MRT yang cukup panjang sampai kawasan Blok A nanti. Ya, sayang sekali ya saat melintas masuk kota Jakarta ada jalur untuk sepeda itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Malah dijadikan tempat parkir untuk pengendara roda 2 atau sepeda motor ya. Sayang sekali ya. Ya sebaiknya ditertibkan lah ya, untuk digunakan sebagai peruntukannya untuk sepeda, sehingga memang bermanfaat untuk para goeser. Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Kita memasuki jalur Sudirman dan tentunya kita memanfaatkan jalur sepeda ya, karena memang kita harus mengikuti aturan. Pada jam-jam tersebut kita harus masuk kepada jalur sepeda, dan tentunya ini lebih aman buat kita. Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Why don't you ride a bike? La 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 la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you ride a bike? La 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 la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden?
Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Saat ini kita udah ada di kawasan Pasar Minggu ya. Kita sudah menuju ke titik finish. Tadi kita tidak sempat mengambil gambar di checkpoint kedua, dan tentunya tidak beberapa jauh lagi atau beberapa saat lagi kita akan sampai ke titik finish kita kembali di kawasan Depok, yaitu di Depok Town Square. Ya, akhirnya kita sudah sampai. Jam berapa nih? 16.50. Hah? 16.50 kita sampai lagi di tempat finish kita di Depok Mall. Kita finish ke atas. Oke, sampai ketemu lagi di 150 km bulan Desember ya. Oke.